the season layer no the CMRC နဲ့ start နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါတစ်နှစ်တစ်ခေါက်လောက်နီးပါးလုပ်တဲ့ season လေးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာအခုရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုကအားလုံးကဒီမှာစိတ်ပူနေကြတယ်လေဆိုတော့အမျိုးတွေအဆွေလည်းခေါ်ကြရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့အစားကိုအခု legal aid ကဆရာမ Melissa နေပြီးတော့သူကဟိုဒီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားရဘယ်လိုဘယ် visa မျိုးနဲ့ခေါ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုသူကပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော် Welcome Melissa so this section we used to organize almost every year last year other presenters I think one of your colleagues Linda I think yes she conduct the sections and then it's what went well and this section due to the situation in Burma most of our community members are interested to bring their family members back home. So this section we started with New South Wales and next month for the regional area. So thank you for that. And then I will talk in current as well. That way the hanya ni ba no. That way baka hita malu ni me wala tra Melissa le legal aid ho no. That way ni pe nyonu ma wala tani tablo ba. The akayon da uda poko ni ba aga ro ero ko wala do buti swimyo ko wala kle ko di le ko wala le visa no di le da le credit nya ni awe credit te wala ba but te on the me lot ti the awe te lot awe te ba no awe ma da le fair feel legal aid. Okay Melissa that's all yours. Thanks, Victor. Okay, I'll introduce myself. I think you already have, but I'll just say a few things about the service. So my name is Melissa. I'm one of the lawyers with the Refugee Service at Legal Aid. Jamana mea Melissa the lawyer bo no shi ni lu pyo da legal aid ma alou lou de The Refugee Service, we provide family, civil, immigration, and some criminal law services to newly arrived refugees in Australia, in New South Wales, sorry. New South Wales ma shi de refugee de bo le lu dan lo nga lo legal aid ka de ya zwi mu san ya kaisa lo lu win mu ji jai san ya kaisa lo lu mu ye kaisa lo elo kaisa wisa de ko tu a kunyi pe de legal aid organization ya uburi ne patat de kunyi pe yi apwe bo no. Hello, me. Can you interpret in Karen, please? No, I can't. Sorry. No. I got my colleague will interpret in Karen. Oh, tin masuk pasal desen no. Okay. Aware mana le legal aid bo no. So aware daion o da komi da lo le ko ka the di le kle ko di le ni aware ka te so pasal ni bo no. All of the things I'm going to talk to you about today are issues that you can come to see us about. And just so you know, our services are free, they're confidential, and we can always provide interpreters. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအားတဲ့ကျွန်တော်အကူအညီပေးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးတူတူတိတ်တိတ်လှုပ်လှုပ်ဝက်ဝက်လုပ်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို confidential ခေါ်တယ်ပြီးတော့ free of charge တဲ့ပတ်စံမယူဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့စကားပြန်ခေါ်ပေးတယ်တဲ့ interpreter ခေါ်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃ချက် free of charge interpreter confidential နော်ဒါဝင်ရည်စမဒုက္ခနာပေါ်လာနော်အတဝဲလော်နေကျလိုဟစ်စေပါနော် WWO နဲ့အဝဲလေကော်နီဝဲဘာတူကလော်တီဝဲလာ Today I'm going to talk to you about refugee and humanitarian family and visitor visas, as well as permission to enter Australia. အမှဒီနေ့ပြောမှာ visa ၃မျိုးရှိတယ် refugee and humanitarian ဆိုတာဒုက္ခသည်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုက family ဆိုတာမိသားစု visitor visa ဆိုတာတော့အလဲလာဖဲတဲ့ visa အဲ့ဒါ Australia နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ visa ၃မျိုးကြောင်းပြောပြမယ်တဲ့ refugee humanitarian နောက်တစ်ခါ family ဆိုတာမိသားစုနောက်တစ်ခုက visitor visa ဧည့်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ clear ဥတက်ဘူးပေါ့နော်ဒါဝင်နေခဲတဲ့ဘောဘကောဘခဲอ่ะမိတမေနေတော့ကိုပွားနခီဖို့ခဖို့
Meet me there call the Wakaha Tico Wegoa. Go ahead, please. Just Gary, just for the questions, I can't actually see if there are any questions, so maybe just tell me if they come up. Yeah, well. All right, thank you. And just for everybody else, if there are, I might ask if there are questions at the end of each topic. So if you could wait till I finish the topic, and then I'll ask if there are any questions about that topic, because I might answer your questions during the presentation. ကျွန်မကခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းရှင်းပြမယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်မေးစရာရှိရင်အာမနာနဲ့မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေးပါเนาะမေးဖို့အချိန်တတ်တတ်ပေးမယ်ပြောပြီးရင်မေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay. I will tell a minute to go to the zero. The one on the to me to come allow you some do the thing out of law. I will tell on the lay away that the Yanda per to the work there. No? Go ahead, please. So the first topic I'll talk about are the refugee and humanitarian visas. The good things about these visas are there are no fees, and your family would have access to Medicare and Centrelink, just like you did when you came to Australia on your own refugee visa. ပထမဆုံး visa တော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟေးဒုက္ခသည်နဲ့ဦးနေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး visa လို့ခေါ်တယ် refugee and humanitarian visa ဆိုခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါလေ free of charge ရှောက်လွှာကြီးလည်းမပေးရဘူးဒီကိုရောက်လာလို့ရှိရင်လည်း Medicare ရမယ် Centrelink ပတ်စံလည်းရမယ်ရှင်တို့ကျမတို့အကုန်လုံးလာတဲ့အတိုင်းပဲလာနေကြအတိုင်းပဲဟလာ Medicare လည်းရမယ် Centrelink လည်းရမယ်အခွင့်အရေး Down a cotty the cow and did the Yonu hello, no? Down it the meat or me petite or down it the loop he see by with up a hair to the thought to the law, Medicare a quarter to that say that took about credit took a money with Allah. Go ahead, please. Alyssa, go ahead. Oops, sorry. To be eligible for this visa, you as the sponsor have to be a permanent resident or Australian citizen. အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကတော့ sponsor လုပ်မဲ့လူက Australian citizen ဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ် permanent resident Australia နိုင်ငံမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူဖြစ်ရမယ် PR or citizen လို့ခေါ်တော့ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက် PR ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လို့မဟုတ်ခြင်း citizen ဖြစ်ခြင်းဖြစ် Pale kakor gani ba kewe da tipo kopo midme pale owe pay lot pale ule lot gani owe kowe da tini la no You have and then your family have to be generally they have to be outside their home country. So in this sense, this visa might not be available to everybody because your family need to be outside their home country. ကိုလှုပ်ချင်ပေးတဲ့ကိုခေါ်မဲ့မိတ်ဆွေကိုခေါ်မဲ့မိသားစုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြင်မှာရှိနေရမယ် outside the home country ဆိုတော့ outside မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေရမယ်တဲ့ကိုခေါ်မဲ့လူက your family ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုခေါ်မဲ့လူက pale ne shipo kopo ni kaba owe ale kopyo kla ido yokoa ido Malaysia maybe India dine zamyo no Okay, go ahead, please. The exception to this is if you're applying for an immediate family member. Immediate means you are sponsoring your husband or wife or partner or your child who is under 18 years old. And you need to have mentioned those family members in your own visa application. ချွင်းချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ချွင်းချက်ကတော့ကွာကိုလင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မယားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုရီစာကိုပါတနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်ကိုကလေးကလေအသက်16နှစ်အောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးယောက်ျားမိန်းမကလေး16နှစ်အောက်အဲ့ဒါသူလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူတို့တွေနိုင်ငံခြားရောက်လို့ရှိရင်တော့ခွဲပြီးတော့ split family ဆိုတာဟိုတယောက်ကဟိုတနိုင်ငံဒီတယောက်ကဒီတနိုင်ငံအဲ့လိုတော့ရှောက်လို့ရတယ်တဲ့ဟိုမှာတယောက်ကမလေးရှားမှာတယောက်ကဂျပန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ရတယ်ဒါချွင်းချက် Now down the udadi awete on the baba
the ero ko no wa na ma na dai to a then the pole ole chikho di phala si basa ne phe na to lo kha ni da wan ni na ba tep tha ro ga da wan ni yo ka ba o no phe na khe kha na to lo na na pati do na gi na kru kha ni awe a mi je ta chen na na tep tha ri kha ka ba o we da phe ni. Yep. Go ahead. And the other criteria to the split family application, or if you're sponsoring immediate family members, is that you need to apply for those family members within 5 years of when your own visa was granted. အဲ့လို sponsor လုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ချင်းကိုရောက်တာနော်ကို Australia ကိုရောက်တာ9နှစ်အတွင်းမှာ sponsor လုပ်ရမယ်ကိုရောက်တာ9နှစ်ကျော်သွားရင်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုရောက်နေတာ9နှစ်ပြည့်ပြီမပြည့်ခင်မှာအဲ့ကို sponsor လုပ်ချင်လုပ်ပါတဲ့ခေါ်ချင်ခေါ်ပါတဲ့ So Melissa, I wanted to clarify that that is for the immediate family, right? Yes, split family or immediate, yeah. Soအဲ့ဒါကနော်ဒါဝနေရတဲ့တဲဝဲတာလဲyou had to တဘာအာနေရနေပါဗောနော်တခုရနေနေသူကောသူမသူဖိုးသူဝါသေးအဲ့တော့တဲဝဲတာနေကောနော် Yep. And if and for all refugee visas, so if you're sponsoring any family members on a refugee visa, they also cannot have any other country they can live permanently in. အဲ့ဒါရှင်းပါတယ်သူတို့ကကိုခေါ်မဲ့လူပါလေ sponsor လုပ်မဲ့လူပါသူတို့ကအမေရိကန်မှာလည်းနေလို့ရတယ်ကနေဒါမှာလည်းနေလို့ရတယ်တခြားနိုင်ငံမှာနေလို့ရတယ်ဥပမာအဲ့လိုရနေလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့လာမလုံးနဲ့သူတို့မလုပ်ပြီးတော့ဘူး Australia ကိုမခေါ်တော့ဘူးနေစရာနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခေါ်တော့ဘူး Australia မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါနဲ့အဲ့တော့တဲဝဲတာလဲသူမသူဖိုးသူဝါမီအိုလဲတီကောလဲဝဲတာလဲတီကောကနေဒါအမေရိကဒီနေဇာမျိုးနေရောနေအဝဲမီအိုဝဲတာဖဲနေ a permanent မီအိုလဲ permanent visa ဖဲနေရောနေမိမတီကို people ကိုပေါ်နေဒါဝဲနေရောနေငကောလဲ clear တသိပါတဲ့ Yep. So this financial year, so which runs from July this year until June next year, the government has said they can issue 13,750 visas to refugees. July လ1ရက်နေ့ကစတယ်အခု November ရှိပြီ July လ1ရက်နေ့ရပြီးတော့နောက်နှစ် June လ30ရက်နေ့အထိတစ်နှစ်အတွင်းမှာအစိုးရကအဲ့ဒုက္ခတဲ့ visa 13950လက်ခံပြီတဲ့နော် 13950လက်ခံမယ်မနည်းဘူး Tatale kikato kisita nuila ban tule kikato kisiki julani oni badu katudu wera bak bako baket takala tekato nukia yesi. Okay. There are a few things though you should know about that figure. So really the number, it drops down to 12,000 for people applying outside of Australia. So 1,750 of those visas will go to people who are applying in Australia. အဲ့ခုနကတော့13900ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီထဲမှာမှအခုဒီ12000ကပြည်ပလျှောက်တာ Australia နိုင်ငံပြင်ပလျှောက်တာတော့ခုနကတော့13900ရတယ်ပြီးတော့အခု12000နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်1900လောက်ကဒါ Australia ပြည်တွင်းရနေပြီးတော့လျှောက်တာပြည်တွင်းရောက်ပြီးတော့မှ refugee လျှောက်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အပြင်ကလျှောက်တဲ့လူက12000ရှိတယ်တဲ့ Australia နိုင်ငံပြင်ပတွေလျှောက်တဲ့လူကအခု July လ1ရက်နေ့ရက်ပြီးတော့ June လ20ရက် June လ30ရက်နေ့အထိ2022 June လ30ရက်နေ့အထိနော် So tawane odadi bo no awe katu lo wera te wera le tani topu ni takala tekato nukia yesi basane wale akato lo le chiga ko wa ni noi ko wera takala kikato lo wale tale ot yo ni kami wera wale atolo le Australia ni wera takala nukato yesi. The other thing to note is that many more applications are made to immigration than there are visas available. So
for example, I think at the moment, immigration have about 70,000 applications for this visa. Yeah, so I guess, you know, it's a very hard visa to get because many people apply, but there's not enough visas available for the amount of people that apply for it. Yeah, အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရှောက်တဲ့လူက9000ရှိတယ်9000 70,000 70,000 visa ပေးနိုင်တာက13000လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်13000အခုဒီမှာပြရတာ12000ဆိုတော့ရှောက်တဲ့လူကများတယ်ရနိုင်တဲ့ visa ဥယေကနည်းတယ်နော်သိအောင်ပြောပြတာ Okay. Down the head is the wetela. What partido over a Nicolana? No? The pocket to dog over a canyon, let up lone over at the lucky tola. The one is a New York manager, no? The Miota Miletanova. And the other thing to note is that this number is a ceiling, not a target. So this means immigration don't have to grant this many visas, but they cannot grant more than this number. So for example, last financial year, they said they could grant this many as well, but they only ended up granting, I think it was only about 5,000. Okay. အခုတော့ပြောတာနော်12000လို့13000လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ ceiling ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လို ceiling ဆိုတာမျက်နှာချက်ကိုပြောတာဒါအများဆုံးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့မနှစ်တုန်းကအခုလိုမျိုးပဲ12000ပေးမယ်13000ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အေကန်စင်စစ်ပေးဖြစ်တာ9000လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခုပြောနေတဲ့13000လို့12000လို့တကယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးနောက်ဆုံးသူကစီစစ်ပြီးတော့ short ပေးတယ်နော် Down a Odadi, a canny bedu tayari hale, he went a tay basane, a no conione, catu luera, he went a puegani, Madama de Tinava, no? Either Mangakani, Teweda like he went a tay basane, non noni to luera, Yakatula. In the coni, da Uzani on a sort of letati. Go ahead, please. Melissa. This slide shows the processing priority. So applications are given priority based on the relationship between the sponsor and the visa applicant. And usually season time is it Melissa, is it in order of merit or it just all of them as together? So yes, this is in order of priority. Okay, So good yeah, on you. whoever's in one is more likely to get a visa. Yeah. ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တာ1 2 3 4 5 6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကဦးစားပေးအကောင်းဆုံးနံပါတ်2ကဒုတိယဦးစားပေးတတိယဦးစားပေးစတုတ္ထဦးစားပေးစသဖြင့်ပေါ့လေနံပါတ်1ကတော့ immediate family member ဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းယောက်ျားတို့မိန်းမတို့သားသမီးတို့အဲ့ဒီဟိုမှာအဲ့ဒီ immediate family member special humanitarian visa subclass 200ကင်ထားတဲ့လူအဲ့ဒီကောင်ကထိတ်ဆုံးကပြီးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကပထမဦးဆုံးဦးစားပေးနောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီမှာတောမှာနေတဲ့လူကိုဦးစားပေးတယ် relative who lives in the regional area တောမှာနေတယ်ဆိုတာ waka တို့လိုမျိုးကိုပြောတာ waka တို့ batas တို့ dabo တို့ကိုပြောတာနံပါတ်3က close family member ဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလင်မယားကြီးစားသားသမီးအမေညီကိုမောင်နှမနံပါတ်4ကျမှ extended family member ဆိုတာပုစုခယူတွေပေါ့အဖိုးတို့အဖွားတို့ကာစင်တို့အတော်တို့ဦးလေးတို့ nieces and nephews ဆိုတာတူရီတူမတွေနံပါတ်5ကျတော့မှတငယ်ချင်းအရန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရမယ်နောက်တော့ distant relative ပေါ့ immune community organization ကဟလာအဖွဲ့အစည်းရပေါ့လူမှုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းရကိုယ်စားလှယ်တွေဒါဒစိမ့်နံပါတ်6ကတော့ someone who hold a protection visa or resolution of status visa အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ protection visa class 866ကိုင်ထားတဲ့လူရယ်ဒိုဒီမဟုတ် sub class 851 866နဲ့851ကိုင်ထားတဲ့လူတွေအဲ့တော့1 2 3 4 5 6အစီအစဉ်တိုင်းရှိတယ်နံပါတ်1ကထိတ်ဆုံးကနံပါတ်6တဖြည်းဖြည်းဦးစားပေးတာရော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဥတာဒီအဝဲတဲရလဲဘဒုကောဝဲစာမောအဝဲဒါနေအဝဲပါဒီကဒါ
le a redo le tale a creba we ano da ne ba ko we da di le ni da wan ni ke di do tu ti lo te ta khao ni pa hi ni da ni a redo ba mi ko ne me we da ni pa ko pa ma pa hi pho ko ni te ba le ko re le ki ya ya ni ke we le ki ya ki de ba do se ta le te ni nya ko ni da we ni yo ni a we hi we da le talkative တခါเนาะခိကတခါနေပေါ်လဲအကလေလဲပြီးတော့ဘဒူတရာဂီ2ဒီတော့ regional ဟိုဟာเนาะလဲဘကလေလဲဒီတော့ဝါထမ်ဝဒါเนาะဘကအဲ့တော့လဲဒါလော်ဒီတဲ့သားမျိုးနေရောနေဘကကောလဲဒါလော်ဖက်နေရောနေဒါဝနေသူဆွေမျိုးမိအိုနေရောနေဘကောညောဒါဝနေခိပတော်เนาะแต่ကတခါဒီတော့တမေဖိုးဒါနေပါတော့မွားဒီပါဒီတော့ဒါအတော့မိနေဖိုးနကကောကင်းနဖိုးတာနမွန်နပါနဒေါ်ပွဲဒါဝဲနေရောအနော်ဝီအိုလက်သလေခိတခါမှာကဲလို့လေကောနဖူနဖီယာနလီယာနတခွာနဖိုးဒခွာဒါဝဲနေရောအိုလဲလူီတဲ့ distance နေရောနေအဲ့တဲလေပြီးတော့ဒါဂရကူကိုသေးနေရောနေဘာကဟိနီအရေးရလဲဘာကဆုံးဝလဲတော့ရေလောတဲ့ပြီးတော့လဲတော့ခုတခါနေဘာဟဲလဲခေါ်ကရခုစီခီပြီးတော့ဘာဟဲလဲclear နော်ဘာဟဲလဲပုံစံလဲဒီနေစားမျိုးလဲဟဲလဲ lucky drill lucky ရောနေဒါဝနေဘာကဆုံးမလဲ lucky ကြတယ် Melissa go ahead please Thank you. Realistically, probably only sponsors from the first three categories, who are sponsoring family members overseas will be able to get visas for their family members. တကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာတော့လေနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်3ရဲ့အနီလေးနဲ့တွေ့လားအဲ့ဒါမှာ immediate family member ဆိုတာအဲ့ဒါ humanitarian visa ကင်ထားတဲ့လူတွေရယ်202ကင်ထားတဲ့လူတွေရယ်ဒိုဒီမို့တောမှာနေတဲ့လူတွေရယ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကတော့အဲ့လိုမိန်းမယောက်ျားသားသမီးစသဖြင့်ညီကိုမောင်နှမကိုခေါ်တာအဲ့ပထမ1 2 3ကမှာရှိတဲ့အုပ်စုကလူတွေပဲရောက်လာများတယ်တဲ့တကယ် egan စင်ဆက်မှာတကယ်လက်တွေ့ပေါ်ရမှာပဒူပနိုဒီကအဝဲတာတူတာတော့ခုခါဘာစာနေဘာဟက်တူအာကတနေလေတခီတဲ့ဆဲလောနော်ဒါဝဲနေလောအဝဲတဲ့ဘဒူပါဝဲတာလေဒါဝဲနေကရဝဲမေဝဲပါဝဲကရဝဲလေဟက်တူဝဲတာဟက်ညောဝဲတာဟက်သီကညောဝဲတာနေလောနော် Go ahead please regardless of the priority of the application, it still takes a long time to process. Immigration say the average waiting time is about 2 years, and there's really nothing you can do to make the department, process the application any faster. Immigration department ကလေဘယ်အုပ်စုကပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စု1ပဲဖြစ်ဖြစ်2ပဲဖြစ်ဖြစ်3ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အုပ်စုကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလေပြီးတော့စီစစ်တာတော့အင်္ဂလိပ်လို process လို့ခေါ်တယ် processing လုပ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့လို processing လုပ်တာစီစစ်တာတဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်ကြာတယ်တဲ့2နှစ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို2 years ဒီတဲ့မြန်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ရှိလေးထားကြပါတဲ့ဒါကနေနမစုဘဒူတသေးပါနော်ကိုဝဲတာခီနီလားခီနီအတော်ဘူးနေဒါဝနေသူပါဟေသူဒါဆက်တော်လဲဘဒူကမာရာကခေါ်တာနော်ကကလေရာကိုနေသူကပါခီနီ Go ahead please Melissa Yeah, that's all I wanted to say about the refugee visas. Did anybody have any questions about those before I move on to family visas? ပထမ topic ပြီးသွားပြီဗာမေးစရာရှိကြသေးတယ်လေဒါသူအဲ့တော့သူကမလို့လေအခဲရောနေအခုတော့တခါလဲအဲ့တော့တဲလဲဘကဟဲဝဲတာလဲဘကောဘခဲနေရောနေအဝဲအဲ့တော့တဲဝဲတာဒါဝဲလောပါသူမီအဲ့တော့သူကနေသူအဲ့တော့သူကလည်းဒါဥတာဖို့ကိုသေးဒါတဲ့ဖို့ကိုနေသေးခဲတရိုက်အဲ့တော့စီးသွားတာတစ်ခါမနော်ရတဲ့နမီပါနော်ဥတာအီမီလစင်းနေပါနော်
Okay. Aware Yep. your support how that your the quality and our visa pema gone our nilima. Time that when a visa need a lalama. The kilo buha boy you law about the border near pay a lot in our a visa de lurly. Nine away to knit not while a town no me or me away you keep booning that your boy a boy you lend the young. Okay. A question is from Karen Man called Samir, I think. His cousin has been approved, and then due to the COVID, the ticket is already booked, but due to the COVID, it's stuck there. So should I need to book a new one, or what is your suggestion? Yeah, so I'll talk about later what to do if, your family have already been granted visas because they will need to apply for travel exemption, travel exemption request for permission to enter Australia. So I will get to that. ဒါဝမခါတဲ့ဝန်နဲ့အဝဲကတဲလက်ကြီးပါနော်ဘာဒီတဲ့ဇာမျိုးနေ exemption or ဘဒိုဟေအခွဲရလောလောဆောအဝဲတာတော့ဒါဝဲနဲ့ကောငကဘာပတိတော်ဒီတဲ့နေအဝဲကတဲလက်ကြီးနော် Me aware your daughter our travel exemption aware that they will both call the new one. Now our visa on our okay our expert anymore plan out the lab on our dealer ဖိုင်လီမ net dollar exemption နေအဝဲတဲမနူလဲ they will look at do both call our they will border နေရတာဟုတ်နေမှာ တော့ visa ကလေးလား your visa နေ aware not on humanitarian visa our 202နေ aware အဟိဝဒကြောင့်ယူနေဒေါ်နီယာမနိုင်နေတလာပလဲလောင်မတတခါနေဒီတရားတပောက်မှာမင်း Okay, so the exemption already applied, and they asked them to wait for a while. So the visa is about to expire or not. I'm not quite sure, but so what they need to do if the visa expire? So can I just check? So the visa has been granted and the travel exemption request has been granted. Is that correct? Apply and this not granted, but the exemption has been approved, and then due to the COVID, they asked them to wait. Sorry, our travel access on it the new one our the new one. The exemption has not been approved. Okay. So when it is approved, if your family have, if they've got the visas and they've got the approval for the exemption, they've got travel documents and you can get tickets for them, they can come to Australia. But you have to arrange all their travel and pay for those airfares most likely, because I know immigration have stopped doing that for the moment. Maybe for some they have, but generally they're not organising or paying for travel. So the what then and the money collect see ba. So the one ne bakale travel bakale ke hewe ago ni da bula bakale see ni ko na ba call lo. Ba sa ni da aware ni grant ni whether dile ni on ni. So they without exemption they still can book for the air ticket. That's what I want to know. No, they should wait till they get the exemption and then book the tickets. Because the exemption, from what I've experienced and clients are saying, it usually takes over a month for them to, sometimes even maybe 2 months for them to give you an answer about the exemption request. So it's best to wait till you get it and then book the tickets. Okay. Where he could wear the credit. We boy you alamari ba no number code 2 ani lo ne he ka the ko lo no aware exemption me aware me he claim ne book we da ni lo ne ka boy you ka the lo so mo na pa me tam da ka kana a visa ne wa a expire da le ma ka visa already expired, but
it's going to be all right. Well, did you put that in the exemption request that the visa has expired? Let all exemption can a wet tapadua. Let a visa ne katisi leg or that look or tell any a wet tap how we are. 没有我也到了哈呢也到了我也visa 呢我去个也去嘛呢我你ตลาด了人家哈呢不但呢老不贵呢把也拉你呀嘛那呢ตลาด了呢也到了的你话了呢我带包考了呢看我 expiry 了去expiry 了去的到了 access 就拿到了嘛 Okay. 是到你的 The exemption has been made before visa expire. Ah, mhm. So after visa expire, he still not sure that whether he need to wait or put another exemption application or not. Good question. Let me have a look if I can find it. Because I know immigration have agreed to extend, just automatically extend some visas, but I don't think I've seen that for refugee visas. Okay. Just let me have a look if I can. If I'm allowed to say, it is possible, but I'm not the right channel to answer this question. Okay, yeah. I'm not the right channel to answer the question, but as far as to my knowledge, You have seen it. immigration knows everything. Because Yes, once they yeah. apply for the exemption request, they have to enter the expiry of the visa, etc., all the data. So they know everything. That's what I'm thinking. That's why, yeah, I was asking you, because that would be, yeah, if you made the exemption request, I mean, they would, Immigration like you said, they would be department aware. I guess my only worry is that if you, because you have to travel through, you know, different airports, different governments, if they see that your visa has expired, it might create an issue. I think what I would do is if the travel grant is accepted, just to email immigration, asking them, can your family still travel, even though, because you've got the travel exemption request, the visas, you've got the visa, just the initial entry date has expired. Can you still come? Can your family still come, so that you have it in writing if they say yes, you know? Yeah. Down aware writing, no? Na ba tu kwale email number kwale email na ko tu kwale phone somo dani da kono ko khat uwa na tele na takwa visa ne mani muni muto CC na tolo exemption le na ka he go CC le khe ne me le covid ke da ko ne da khe le visa ne ti ba sa ne khe tu me ye kho ko ne awe he ti ya ta ti ya ne na kwet tu gwa no. Me okay w me Okay, thank you, that's all. Go to the Yeah, next. I would just try and get it in writing from them. Yeah, Okay, the approval. okay, bye la tu kwa odia. Yeah. Cool. Mitra ya dona. Awe ya dati ko khai. Bakala wete bakala humanitarian visa ne. Adopal all de gua buna game the nevada UN tagobani patorosia. Just another question from a person called Yuabdu. Those who didn't get UN status, they can still apply for humanitarian visa or not? They can, but immigration prefers someone to be registered with UNHCR, and registered. If they were assessed and denied refugee status, they probably won't be granted the visa. They might want to, in some places you can ask for that to be, there are organizations who can help you review those decisions. So I would recommend your family do that, because if they have been assessed and refused, it's unlikely they will get a refugee visa from the Australian government.
Okay. Yeah. So your answer in short is they can apply. They can But the- apply, yes, but unlikely to be successful. Yeah. Na pa no you do. Da when you not all the that me UN wa basani ne ka mania tamania ni o da when you ni aware te logic the ba. Okay. Wa era tu ka odida. Okay, dami. Yeah. Ane tu My ka. name, you can see now. Ne tu ka any lot block ka. Me. My name is Pamela. I'd like to clarify what's related to relative who lives in religion area. What does that mean? Like if we live in regional area, then we can Yeah. support. So if you're a sponsor, so yeah, coming from a regional area, so outside of Sydney, I'm just trying to think if the Central Coast is included or not. Not Central Coast, man. Central- Wagga, double. Yeah, so I think then it's just you're not allowed to, as a sponsor, you have to be outside of Sydney and outside of the Central Coast, sponsoring a immediate or close family member. You would Okay. be you would get your application would be given the second priority. So does it mean whether the person what is that? Albany is a regional area? Yes, sure. Correct. Albury is regional. Not Albany. Albany in WA. This, Oh, you're from WA. no, I'm from Sydney. I'm just asking for my parents. okay. Yeah. I think, I mean, I think anybody outside of Perth in WA would be considered That's regional. Yeah. cool. Yeah. Thank you so much. That's Thank right. you. Okay. Is there anyone? Ti ya do si kwa se no. There. Awe ye jone a ola yogone a UN le ma o apo ne sa ta o abasa amane to o ba ne betoro khofia ki bo kho bo du ne. Where tell we are tolo the but I believe le khod te baba. So Okay. one of her brother, he got UN status, and three children got UN status, but his wife doesn't have UN number, so they can still apply for humanitarian visa or not. Yeah. So your brother would be the main applicant, and if he's got UN status, that's fine. Yeah. How about his wife? No, it's okay if she's not. Okay. No ni meet me whether UN basani. The job me whether UN on ni where dollar the Yeah. Men. So because really only the main applicant, the main applicant should be a refugee, and then the other dependent people on the application just need to prove that they're the immediate family members of that main applicant. Okay. The job me whether no you go ni where dollar Men ba ka amata go to ola apura. dollar no me era dollar aware ni me whether no you go ni dollar no. Okay, men WW. Okay, thank you. I think Melissa, you better go to next topic. Next, okay. Yep. All right, so family visas. The main things to know about, I won't go into detail into all of these visas. The main things to know about these visas is that they have high fees. So as I said, the refugee visas have no fee. Family visas have high fees, and your family members will probably not have access to Centrelink if they get one of these visas, at least in the beginning, because there's waiting periods before you can get access to Centrelink. And usually the waiting periods are actually 4 years from when they have a permanent family visa. And some of the family visa holders will also not have access to Medicare. Family visa အကြောင်းပြောပြမယ် refugee နဲ့မတူဘူး refugee ကပတ်စံမပေးရဘူး family visa ဆိုရင်ရှောက်လွှာကြီးကအရန်ဈေးကြီးတယ်နော်ထောင်ကနန်းတောင်းကနန်းတိရှိတယ်ပြီးတော့
Centerlink ကမရဘူးပတ်စံမပေးဘူး4နှစ်စောင့်ရမယ်4နှစ်4 years တချို့ family visa ဆိုလို့ရှိရင် Medicare တော့မရဘူးတီးအောင်ပြောပြတာပြန်ပြောမယ်စရိတ်ကြီးတယ် Centerlink 4နှစ်စောင့်ရမယ်တချို့ဟာဆိုရင် Medicare တော့မပေးဘူး3ချက်ပဲ Okay. ဒါဝဲနေခက်ခက်တခါနေဘာခလဲနကပေါ်နမနရှိဖိုခေါ်ဖိုအဗီဇာဒါဝဲနေရောနေအဘွေဒိုနော်တတိတော့လဲတကယ်ဟဲဘာကောဘာခဲပါအဲ့နေဟတူတော့နေစန်တလစ်တကွာနာပါနော်ဒီတော့ Medicare ဆံဘောနမီထုတ်ကေးနေနံပါတ်ကူရာစေလနာလောနော်လူနီမီဘလမလောနမေဘာခွဲဝဲဘာဝဲလဲကမနေဒီတော့တီဖိုကောဖိုဖေးအစိုးနေလား Go ahead, please. Yep. So this slide summarizes some of the family visas and the application fees and waiting times for the visa to be processed. Okay. နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နော်အရှိကြီးပဲဒီမှာပါတနာဆိုတာရှေ့ဆုံးကယောက်ျားမိန်းမပေါ့ဒုတိယဟာခလေးအောက်ဆုံးကတတိယဟာအဖေအမေမိဘအညို့ပေါ်ဟာအရင်ပြောမယ်နော် husband or wife တဲ့ဒုတိယမဟုတ်လက်ထပ်ထားတာစေ့စပ်ထားတာ fiancé နောက်တစ်ခုတော့ de facto partner ဆိုတာတော့ဘာမှမလုပ်ဒီတိုင်းအတူတူနေပြီးအတူတူညားနေတာအဲ့ဒါသူတို့ရှောက်လာကြီးကဘယ်လောက်လဲသိလား9850စောင့်ဝင်အချိန်ရလေး2နှစ်ကျော်တယ်နော်26လရှိတယ်18လလေး26လအကယ်၍ fiancé ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လ30တောင်ရှိတယ်လ30ဆိုတာ2နှစ်ခွဲအဲ့ဒါကိုပြောတာခလေးကြတော့ဈေးနည်းနည်းတက်တာတယ်ကိုသားတွေကိုသမီးတွေအသက်16နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်2900ပဲပြရမယ်ဒေါ်လာ2930ဒါအသက်16နှစ်အောက်ဖြစ်ရမယ်16နှစ်နဲ့25နှစ်ကြားဆိုလို့ရှိရင်သူက full time student ဖြစ်ရမယ်အချိန်ပြည့်ကြောင်းတက်နေရမယ်ပြီးတော့မိမိပေါ်မှာကိုယ့်အဖေမိပေါ်မှာအခု sponsor လုပ်မဲ့အဖေမိပေါ်မှာတခါတည်းငွေရေးကြေးရမိခိုနေရမယ်မိခိုတဲ့သားသမီးဖြစ်နေရမယ်သူတို့အတွက် waiting time က3နှစ်နီးပါးကြာတယ်34 months ဆိုရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ28နှစ်နဲ့25နှစ်သားကြီးတွေသမီးကြီးတွေကို sponsor လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော့ engage လုပ်ထားတာတို့မိန်းမယူထားတာတို့မဖြစ်ရဘူးလူပြိုအပြိုဖြစ်ရမယ်ခလေးတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အခုပြောလာနှစ်ခုရှိပြီနော်နံပါတ်1က partner နံပါတ်2က child တတိယဥစ္စာမိဘဆိုတာ parent ပေါ့ကွာမိဘဆိုတာ family test ကိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ family that mean the must meet the balance of family test ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် family ကိုခေါ်ရင်ပတ်စံ6000ကျမယ်စောင့်ရတဲ့အချိန်က4နှစ် family test ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အဖေမျိုးကိုခေါ်တော့ဟိုမှာကိုယ့်အဖေကကိုအမတွေကိုရီးယားဟိုမှာ4ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒီမှာ Australia မှာလည်း1ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုမရဘူးအဲ့ဒါ family test ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူ့သားသမီးပုံများတယ် Australia မှာခမည်း1ယောက်တည်းရှိတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကသားသမီး3ယောက်4ယောက်များတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာများနေတယ်ဆိုရင်ခေါ်လို့မရဘူးခေါ်ပြန်ရင်လည်း6000ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်နော် waiting period က4နှစ်မိပါဘူးနောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေက parent ရှိတယ် sponsor parent ရှိတယ်အများကြီးအရှိကြီးပဲ it's hard to interpret Zadota Haro non-contributory. Yeah, I interpreted until about partner, child, and parent contributory. Do you want me to carry on? I can do that. Parent. Yep. Okay. Parent non-contributory non-contributory must meet. Do that time. Do you want me to explain? Sorry, what the balance of family test is? I explained the balance of family. There's a number of siblings in Burma and here, but I don't understand the non-contributory. What does it mean? Okay. So contributory is basically you have to pay a lot of money. You're contributing. Oh yeah. Yeah, money for the visa because when parents come on a parent visa, they're not allowed to access Centrelink for the first 10 years. So you have to, I guess, pay a lot for, for them, and you also have to support them. I see. Non-contributory, are you talking about contributory, right?
contributory non non contributory non contributory ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ပတ်စံအများကြီးစိုက်ပေးရတယ်ဆိုတာဖေးလေးမေးလေးလိုင်းအဖေးလေးမေးလေးကိုစင်တာလေးက10နှစ်တိတိမပေးဘူးဘာမှမပေးဘူးပတ်စံမပေးဘူးပြောတော့အစိုးရဘာမှမထောက်ပံ့ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတင်ကျွေးထားရမယ်ကိုယ့်အမေတွေကိုယ့်အဖေတွေကိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူကရှောက်လွှာကြီးက4500အဲ့ဒါဆိုနှစ်30စောင့်ရမယ်အပေါ်ကဟာကကြတော့ရှောက်လွှာကြီးကဈေးကြီးတယ်6000ဒါပေမဲ့သူက4နှစ်စောင့်ရမယ်သဘောပေါက်လား6000ရှောက်လွှာကြီး4နှစ်စောင့်သို့မဟုတ်4500ပေးနှစ်30စောင့်အဲ့လိုကွာဟာချက်အဲ့လိုနှစ်ခုရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြမယ်မိသေးတာ sponsor parent ဆိုတာဗာလဲဆိုရင် parent ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီကိုယ့်အဖေမျိုးခွင်ကိုက Australia မှာ4နှစ်အနေထားရမယ်4နှစ်အနေဆုံးရှိရမယ်ပြီးတော့ sponsor လုပ်တဲ့ကောင်ကပတ်စံနည်းနည်းရှိရမယ်ဝင်ငွေကတစ်နှစ်ဝင်ငွေ8000နဲ့3000ရှိရမယ်83,500ပြီးတော့ sponsor must take a sponsor application fee ကို420ပေးရမယ်အရင်ဆုံး application ပထမဦးဆုံး application fee ပြည့်စုံသွားတော့4500ကျမယ်နှစ်30စောင့်ရမယ် center link ရပါလိညာတွေရဖို့အတွက်အကယ်၍3နှစ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်9000ပေးရမယ်5နှစ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်1000ပေးရမယ် waiting period က7 to 9 months သဘောကွာအဖေအမေကိုခေါ်မယ်အမေ3နှစ်နေပါဆိုရင်အဲ့ဒါ4500ပေးရမယ်အဖေအမေ5နှစ်နေပါဆိုရင်1000ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုဒါကိုကဝင်ငွေက8500ရှိရမယ်ဩစတြေးလျမှာနေတာ4နှစ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုအဓိကတော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗန်ဒူလာဆောင်ကအနည်းဆုံးမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုခြုံကြည့်လို့ရှိရင်ပတ်စံများများရှိရမယ်လို့ပြောတာဝင်ငွေရှိရမယ်โอเคဒါဝဲအဝဲတဲ့ပြောလို့နေစုံဘဘာကနာပတနော်လားဒါဝနေမိကနမနပါနမနဖိုဒါကိုဒါဒီလေအဗီဇာနေကိုဒီလေနကောကတိမဒါရှဲလေနော်ဖိုးသားနေရောနေကဘာအိုစီခေါနေဖလာနေကမေဒီလေစီခေါနေဖို့ကိုနေကိုဒီလေနော်ဒါနေမိုပါတော်မနမီဟေစီအားနေနော်ဒါနေကလေတာတမျိုးနမီဟေစီနမီတဟေစီရောနေဒါဝနေရောနေကလေတာနမီဟေစီစရာဟောနေနော်ဒါနမုန်တပါနေအဲ့တော့ဟဲဝဲတဆူတလောဖိုးอ่ะမိဟဲတဆူတလောဖိုးနေရနေအဝဲကဘာအိုကမေနကဘာအိုဖေးကိုဝဲလူနီနကဘာဟိစေးထဲလေအဝဲတဲ့အိုသေးကသေးပွဲနီလေသဲနီယာယေနီယာနော်နမိကွာဖဲနေဘာဟိစေးချနေအိုတော့ဒူနော်ဒါဝဲနေရောအိုဒီဆိုတော့သူမိအဲ့တော့တင်ညာထဲနေရောရေပါနော်ဒါဝင်သူဘာဟိုတာဒီလေနေဆိုမသူပြီးကွာတဲ့သူကထီတယ်ဆိုနော် Melissa go ahead please. Yep. So I'll just say a few things about these visas. One is if you want to apply for one of these visas for your family, it's best to get legal advice, one-on-one legal advice, just because paying the fee is, not enough to get one of these visas. Your family members have to meet the criteria. So, in an appointment, we would go through what you would need to provide with the application and help you to make your application, as strong as possible so that your family can meet the criteria for this visa. Because paying the fee alone is not enough. It doesn't mean the visa will be granted. Okay, go on. How about the lawyer fees? Do we need to pay to see the lawyer, legal aid lawyer? Yeah, so not to see us, we can't help people fill in these application forms, but we can give them advice about what they would need to do to make the application, and then we can check the forms and all their supporting documents once they've filled in the forms and collected the documents. We wouldn't charge for that. If you want someone to help you with the whole process, then you'd probably need to see a private migration agent or lawyer, and they would charge fees for that as well on top of the application fees to the department. Okay. ကိုယ်ပမာလို့ပြန်ပြလိုက်ပါလား
အော်ရတယ်အော်တီဦးလေးခင်ဗျာတော့အေးရှောက်လွှာတင်လို့ရှိရင်တဲ့သိလားအရင်ဆုံးက advice ယူအကြံဉာဏ်ယူတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှောက်လွှာကြီးဈေးကြီးနေမဟုတ်ဘူးဘယ်ဥစ္စာနဲ့ကသင်တော်တယ်သလားအကြံဉာဏ်ယူရမယ်တဲ့ legal aid က legal aid ကတော့ပတ်စံမယူဘူး legal aid ကဘယ်လို form ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဘယ်လို visa မျိုးလျှောက်ရမယ်စသဖြင့်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲ form ကိုတကယ်ဖြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစအဆုံးဖြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးကျမတို့ကအဲ့လောက်ထိအလုံးမအားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြရင်တော့ private lawyer လိုလိမ့်မယ် private lawyer ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးရတာပေါ့နော် private ကိုအဲ့ဒါညာတော့အဖြစ် legal aid မှာကျမတို့ဒီကိုလာအကူအညီကြတော့ကျမတို့ပတ်စံမယူဘူးပတ်စံမပေးရဘူး free service Okay. ဒါစမဒုကနာပေါ်လာနော်ဒါလည်း legal aid နေမောင်မဆယ်ပွားဆိုတော့မဆာနေကမာနီနာလည်းခေါ်တီဒုကတဲ့ဟောနေအဝဲတမနီပါနော်လည်းဟိနီတာကူသေးအဝဲကဟိနာတာကူလည်းနမီတတော်လောခါနေအဝဲကကွာတီနာကွာကချက်ဒီနာနဖြေတာချင်းနေပါဆိုတော့တပါနော်ဒါကလူဖက်လေဒါဝဲနေရောအဝဲထဲမှာသေးပါစာနေဒါခက်လက်ကဲစမီသူမီအဲ့တော့လူပါဒါမဆေရောနေသူပါလက်တီ agent လား agent ရောနေသူကပါဟေးစေဒါဝဲနေအိုနော်ဟိုအဝဲတဲ့ဒါမောင်းနေအဲ့အဝဲအဲ့ဟေကူနေငစေအိုပါစာနေခေကူဝဲတာလဲနကမာတဘလောခေါ်ပါနော်နမဟိဒီဒါကူလဲအဝဲတဲ့အိုဒီနော်ဒါဝဲနေအဲ့တော့တဲဝဲတာဟောနော် Yeah. The other thing to remember, or the other thing to note about this visa is you might be thinking, why would people apply for these visas when they cost so much? Well, the reason is, one, your family member might not be eligible for a refugee visa because they're not living in a refugee kind of situation. Two, your family member might still be in their home country. So with the family visas, they can apply from any country that they're in, including their home country. And three, if we look at the split family visas, when you're sponsoring an immediate family member, if you remember, I said you need to have mentioned those family members and you need to apply for them within 5 years from your own visa being granted. So some people haven't done this and therefore they can only apply then for the family visas. သိတဲ့အတိုင်းပဲကို family member ကကိုယ့်ရဲ့ immediate family member သူက refugee ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်နေမှာဟိုသူက refugee camp မှာလည်းနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် refugee camp မှာမနေဘဲနဲ့ refugee visa လျှောက်လို့မရဘူးဒါသိထားဖို့ချက်နောက်တစ်ခုကကိုက refugee visa နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးအဆွေတွေကို refugee visa နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကိုက Australia နိုင်ငံရောက်ချင်း9နှစ်အတွင်းကိုကလောက်ရမှာတခါတည်းကျတော့လူတွေက9နှစ်အတွင်းမလုံနိုင်ဘူး9နှစ်ကျော်သွားပြီ9နှစ်ကျော်သွားလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေအဆွေတွေကို refugee visa နဲ့ခေါ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေအဆွေတွေကို family visa နဲ့ခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ family visa ကတော့ဈေးကြီးတယ်ခေါ်ခြင်းရင်9နှစ်အတွင်းကပဲခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာဒါကနေပြီးတော့ပတိညာညောနုတို့လားနော် the head to the crew yeni ဟောနေနကော့သေးနကောနဘူတီဆွေမျိုးမကအဝတ်တဲရချင်းနေလဲrefugee ပပခောဘခဲအကလေသေးဘာသာနေအခဲကနေယနာပလပကညောချင်းနေ head to ဟိုယနီဘလေဆိုတော့ကလေဟိုတဘိုးနမီအဲ့တော့ကောနမိုးနပါဒါနေခေါ်နေနတော့ပွဲဒီတော့အဝဲမကတဲဝလာလဲနကောနမမီအိုယနီဖို့ခွာနေဒါဝနေရဘာသာနေဒါနေပေါ့အဝဲတွေကနေမီအိုလဲခက်မြောင်းနေကလေတာတမျိုးပေါ့နော်ဒါဝဲနေရဟက်လောလောဆောလဲ human ဒါနေပပကဘကသေးပေါ့ဘာသာနေအဝဲတဲ့မီတိုလဲခက်မြောင်းရောနေဒါဝနေရကလဲဟိုတဘူတော့နဘာကောဝဲတာလဲ family visa လားနော် Okay, I might skip to the visitor visas, but I'll just check. Is there any questions about the family visas? ဒါသူကဟိုဟာခိခါတခါကောနေဘာမေးမလဲ family visa ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး But there are 2 questions in the chat. I'll ask you at the end. Okay. Yep.
Just to clarify with the when we want to sponsor a immediate family member, but we have to be here like only during 5 years we arrival. After that, we can't sponsor that as humanitarian visa. Is that That's right. Yeah. So it's like we've been here for more than 10 years. We have to do the families visa. Yes, through the family visa instead. Yeah. So, but if they themselves applied, not us, but they apply, is that possible? From let's As say a refugee a refugee. without a sponsor, sure, they can do that, but it's unlikely to be successful because immigration will prioritize applications where someone has a family here already who are sponsoring them. Okay. Yeah. That's fair enough. Thank you so much. Yeah. No, that's all right. With that, just- participle. Awe lam gane ne tele ja wawara te he ono ma yeni telani yeni le ni le asili ko da ne pako ye pako da sa le awe refugee camp ne ya. She been here more than 5 years. Mhm. So the question is state can sponsor her nephew or nieces or relatives from the refugee camp or not? Yes, yep, you can do that. So the 5-year limit is only for immediate family members. If you've been here longer and you want to sponsor, so nephew and nieces are considered distant by immigration family members, you can still sponsor them. That's fine. Just remember, because they're not, they won't be considered very close family members to you. So the chance of success is, quite low. If those nieces and nephews have closer family members in Australia, they should sponsor them instead. Down does he say on the Udadi? Yani mi bleba sani, ni mi erokoni or koti. But I make a did aware te poco tuni, aware ke uza pile danila, poco te kala. No, that's not a solid solar. But honey, Kapua the Pua oni, Kania Tania oni, Dawania aware te loti the thiva. Me only aware no yoni ulan no you do. No, Louis Honi, Nakoti, Kania Tania, Paduka Tulua to Tuluani, Dawanioni, te loti the thiva. Okay. Yeah, there was one more question, I think. Yes, Tamile? No con em ne ba u ko ta se ko de ta lu no lui tu No, we need the minute category 4 is not depend on the time, right? That's right. Correct. Dane no we need the minute the bakada da sector. There were a category in the elder bahi a re adogateoni, Negakona no nama, that one anya. We ma let's see lot of saw. With immediate family ni elder immediately ta obubu titi the a three kaba budota and daweni kaba 12 that daweni let that forward so ni but uza peoni let a poco tetaka. The tadi Kayani Camilla Dandy Nepodua go let there and do Yadeva. That was raw and the Trinity G to say, the sponsor the propose the Basani. That one can the Baka Uza Pete Leone, but Baduka Tulua, that one on the tail of the Tiva. Me a ke wa ja you know a pole or yanmo. You know a pole. No, a poor Basani, the Min Namawa Nawawa. Meme double way Brother, sister in what category? Category 2 or category 3? So they're in 2 if you live in a regional area, or 3 if you live in a city. Oh yeah. Now Kika sort of saw ni. I don't in the me ola Wagga. The me ola Albany, the me ola Tamworth, the me opinioni, Nakoti,
Now, while open is here, no, no, sir, no, Ola Waka, nega sponsor the Puduka, and the one your aware on the Ola and a pato Ola key. Napa. Me. Okay, go ahead, please. Was there one more question someone wanted to ask? Lucky. Yeah, yes, Yeah, about that's it. especially parent, the parent application fee, Yeah. 60,000. Yeah. Example, if the application reject or give up, is that refundable? No. Okay. Yeah. Yeah, that's all. Yeah. Like Because a big fee. Yeah. Yeah, the main criteria for a parent visa really is that you meet that balance that they meet the balance of family test, which is that they have at least half of their children in Australia. So if they can meet that, generally, we can give you advice about that, one-on-one advice if you are thinking of that visa. If they can meet that criteria, then we can go through the other criteria with you. But once and the other criteria mainly is about that they meet health checks and security checks. So it should be they shouldn't be refused if you meet all the criteria. Okay. Okay. What I was going to say was, whereas, with the refugee visas, even if you meet the criteria for a refugee visa, it still could be refused because of the capacity issues. There's just not enough visas for everybody. Okay. Yeah. Thank you. No, that's all right. So just very quickly, with the visitor visas, the main criteria in that is that you must show your family member is a genuine visitor. The cost of the visa is low compared to the family visas. It's $145 per person. And the processing time, unfortunately, because of COVID, all the processing times have exploded to much longer and now is about 7 to 20 months, whereas before it was only maybe 1 to 3 months. So yeah, it was quite attractive visa for some people because it's cheap and it's quick to process. But processing လုပ်ရတာလည်းမြန်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ COVID ကာလကတော့မမြန်ဘူးပေါ့လေ COVID ကြောင့်ဆိုပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကြော်လောက်ကြာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ COVID ကြောင့်ရောလောဆယ်ကတော့ဒါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်145ကျပ် cheap ဖြစ်တယ် processing time ကသိပ်မကြာဘူး Okay. You can map so much the money done. Okay. I didn't get it. Do you want me to repeat? Yes, please. Yep. So you must, on the visitor visa, you must show that your family member is a genuine visitor. The fee is $145 and the processing time is 7 to 20 months. And I just said, unfortunately, because of COVID, that time now is much longer, whereas, before it was only 1 to 3 months of processing. Mm-hmm. Okay. Then me eroko pole dani patamui ero he ha oni ha see down sit the le ba ne nyonu ne ne yi we da dala tu te la ba ne me le COVID ko ne mi ero me pa he ha ne number he ni da he da sector nui la tu la ki si naga ko patamui da ga ko ne no okay go ahead please. Yep. Oh, yep. Sorry, I didn't realize that slide didn't put that slide up. Okay. The only thing I'll say about these visas is, although it is an option, it's going to be hard for people from Myanmar to show that they are genuine visitors. What you must prove to immigration is that you have reasons to return to your home country. And if your family members are, living outside of Myanmar as refugees, they probably won't be able to prove that to immigration. ဒီမှာတော့သိတဲ့အတိုင်းမှာ3ခုရှိတယ် genuine visitor အစစ်အမှန်ဖြစ်ရမယ်145ကျပ် fee ရှိတယ် processing time 20
အဲ့တော့ visiting နဲ့တကယ်လာမဲ့လူကို သူကတကယ် visitor အနှစ်အစစ်အမှန်လာလေတာအစစ်အမှန်ဆိုတာ Australia government ကိုသက်သေပြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ သူကအကယ်၍များအမျိုးတွေဆွေတွေက refugee camp မှာများရှိခဲ့တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဖို့ကိန်းသိမ့်မရှိဘူး Australia government ကပေးချင်မှပေးလိမ့်မယ်ဒီ visiting visa ကို 那不啊，我爱着都爱着搞爸爸啥呢？个爸没为了，没为多为，还好为了个爸几为了，把啥呢样呢？来我这为了来把还来个比较老少个呢样呢？在欧洲呢要黑的噻，喏，他都目前是没有米欧来来个nhà个呢然后呢把个多了那个，把来个还好那个来个马尼visa呢样呢的鸟吧，喏。Yep. Okay, so permission to enter. So yeah, as we discussed a little bit before, unfortunately, because of COVID and the border closures, your family now not only have to get a visa to come to Australia, they also have to get permission to enter. COVID ဖြစ်တယ်မလားအရင်တော့ Australia လာလဲ visa ကိုင်လာလဲလို့ရတယ်လေအခုတော့ COVID ဖြစ်တယ်အခု COVID ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် Australia ကိုလာဖို့အတွက် permission ဆိုတာတခုထပ်လို့တယ် permit ပေါ့ကွာ permit က noun ပေါ့ permission ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုထပ်လို့တယ်ဆက်ပြောပြလိုက်မယ်နားထောင် please go on Okay ဒါအောင်နေလညာခေါ်ဗမီဟဲဟာနေဆိုတာသမားချမီဟဲဟာနေလိုရတာ visa တခါလောက်ပါ visa မီကိုဟဲသိခဲရတဲ့တမီဒီပါလီဥတာလောလောဆောဆောကပါအိုလဲဟဲဝဲတာကသေးကောနော်ဘာဟေခွဲ့နော်လီဥတာကပါအိုလောလောဆောဆောဒါဝနေမီပါမခိခါမီအိုမဟဲဟာသေးခဲနေနော် and the application for permission to enter has to be made online through the immigration website. အဲ့လိုဝင်လာဖို့အခွင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ immigration department မှာ online ကနေရှောက်ရမယ် online internet ကနေပြီးတော့ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့ permission ကို permit ကို Okay ဘာလဲကဟဲနေရောနေ visa money ဘာစာနေလဲကလဲကဟဲဝဲတာပဲလီဥတာကမကနေရောနေကဘာပတိထော်လဲ internet လာနော်ရဆိုမဘာတော်လို့ဒီနေယူတသေးပါရဆိုမနော် Okay. Oh, sorry. Who doesn't need permission? Australian citizens or permanent residents? Now, unfortunately, even though if your family members granted a permanent visa, such as a refugee visa, they're actually not considered a permanent resident until they have entered Australia. So for this reason, they still need to apply for permission. ဒါမှတခုဘူးတူတာပြောပြမယ်တဲ့ကိုကခမများတို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ Australian citizen ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေ permanent resident ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာတော့ permit တောင်းစရာမလိုဘူးတိုးတော်လည်းပဲဟိုမှာခမများတို့က sponsor ခုလုပ်လိုက်လို့တငယ်ချင်းတွေအမျိုးအဆွေတွေက refugee visa ရသွားပြီrefugee visa ရပါလေဆိုပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ permanent resident ကိုမသတ်မှတ်တယ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ Australia နိုင်ငံရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာသူတို့ခြိတော့ကမချသေးဘူးသူတို့မြေကြီးပေါ်မှာမချလေးတဲ့အတွက်သူတို့ permanent resident ကိုမသတ်မှတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့တွေက permit တောင်းရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါဝနေနာနာရရပမေ particular people ကိုပို့ခိုးနေဘယ်ကေသူတိကိုဝဲနေရောနေဘယ်ကေညောကဒါသေးပေါ့ဘာသာနေဘာကဟဲလဲဘာကောဘာခဲဘာတဲ့ကောဒီဇာမီယောနေအခဲမီလက်တာဥစားဖို့ခိုးနေကဘာပတိထော်ဝဲတာလီဥစားလဲ online နေနော်ဒါဝနေဘာမှုကိုနေအဝဲတမီတိဖို့ကိုဖို့ဒီခိုးနေလီလောလောဆောဆောဒါလီဥစားလောလောဆောဆောနေလူဝဲတာ Go ahead please Melissa. If the person if you're an Australian citizen or permanent resident and the person who you are applying for permission to enter is your husband, wife, child or parent, you still have to apply for permission and they will get the permission as long as you can prove the relationship. So, you know, for example, if it's your husband or wife, you might provide your marriage certificate. If it's your child or parent, you might provide a birth certificate. အကယ်၍အခုလာမဲ့လူပါပေါ့လေလာမဲ့လူကကိုမရညာကစားလင်ပေါ့ကွာညာကစားမရပေါ့လက်ထပ်စာချုပ်ပြရမယ်
ကိုကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုခနဲ့ကလေးတော်ကြောင်းဆိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းမိဘဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းပြရမယ်ဗျအကယ်၍ရှင်တို့ကျမတို့က Australian citizen တို့မဟုတ် permanent resident ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်၍လာမဲ့လူကဥပမာဆိုပါတော့ compassionate and compelling ဆိုတာကဒီနိုင်ငံမှာတယောက်ကအရန်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ် Australia နိုင်ငံမှာသူကလာကြည့်ကျင်တယ်လာတွေ့ကျင်တယ်မသေးခင်ကြော့ပါရဲ့မသေးခင်လာတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ compassionate and compelling reason လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ permission တောင်းရမယ် So I think you've gone a little bit ahead. So yeah, so for any other family members who aren't husband, wife, child, or parent, they need to apply under the compassionate and compelling reasons. Yeah. Oh, I hope it's. Yeah. Okay. So yeah, husband, wife, or child don't need to, or parent don't need to prove that they have compassionate or compelling reasons. That's for everybody else. Yeah. Yep. Sure. Yes, that's what I said. Okay. Oh, okay. Good. Yeah. So that when you no one na mark head to the poke head to go on your no kasada where Mikel or Tipoko po basani aware the me henny on a where about petito liu that a lot of solo no either Nakekwa Namuna Pale Utasu to clear aware the sambo healthy basani kaba petito liu that no head do like no the key be a papa twera. Yep. And with compassionate and compelling reasons, it's not enough just to, reiterate your refugee situation. It has to be something, special to your family that others might not be experiencing. And it might be something like your family members at particular risk because of their age or health, or if they're a woman alone, for example. ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမ်းမာရေးကိစ္စတို့ health ဆိုတာလေနေထိုင်မကောင်းတာလို့ဒိုဒီမဟုတ်အမျိုးသမီးတယောက်တည်းအဖိုးကြီးတယောက်တည်းအဖွားကြီးတယောက်တည်းနေရတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး reason ကိုပြောတာ compassionate and compelling ဆိုတာ compassionate ဆိုတာဝင်နေပေါ့ရင်ထဲမှာတင့်တဲ့ပြီးတော့တခါတည်းအကူကြီးလိုးနေတာတယောက်တည်းမှာဒုက္ခရောက်နေတာနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာဥပမာအားဖြင့်ကင်ဆာဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ဒါဥပမာ for example အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာနော်ဟို refugee visa ဖြစ်နေတဲ့ဘာညာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောစရာမလိုဘူးကိုကနော်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းတာအဓိကပဲ compassionate and compelling တာမဖြစ်မနေဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့ Okay ဒါနဲ့အဲ့တော့တဲအားတော်ဒါတစ်ဆက်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒီတော့ခေနဖီဆိုကေယာနဖီနေလပိုတာဇာယာဥတဆူယာဒါဆဖဒိုအိုယာဒါကဲလောတာမီအိုနမီအဲ့တော့ဟက်တီယောနေနပတီတော်ဗီဇာတေဘာသာနေပဒောကဆုပ်ကိုကမဝဲတာကတရားဝဲတာကဆုပ်ဝဲလောလောဆောလဲနော် compassionate လဲအဝဲဆက်တဲ့ဝဲတာကသေးကောနေရောနေကလဲအိုမောနော်ဒီနေ့သားမျိုးနေဟဲကသေးကောနေမဆန်နေလီဦးတာမကဒီတော့permission နဲ့ကပါထွဲပေါ့နော် Yeah. And as I said before, so at the moment, immigration aren't facilitating travel for any refugee visa holders. There is suggestion that they are trying, wanting to recommence that, but we don't know when exactly that they might start helping with the travel arrangements for your family members if they're on refugee visas. အစိုးရဆိုတာ home affairs ပြောတာ home affairs ဆိုတာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကိုပြောတာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကို Australia လာဖို့အတွက်ကိုပတ်စံထုတ်ပေးမလားတဲ့ပေးပတ်စံပေးမလားခရီးစရိတ် refugee visa သမားတွေကိုလောလောဆယ်တော့မပေးဘူးပြန်ပေးဖို့တော့စဉ်းစားနေတယ်ဘယ်တော့ပြန်ပေးမလဲတော့မသိဘူး recommence when စောင့်နေရအောင်မယ်တဲ့မသိသေးဘူးတဲ့ပေးတော့ပေးမယ် Some of the lenya to be called to Shipoko phone to petite or sailor badu or zero, like a boy of winning. No, but honey, a can but do to hear whatever. No, but to the but honey, he kadaki a so clear. No.
Quarantine. So the government announced that from I think it's 1st November, anyone who is fully vaccinated with a vaccine approved by the Australian government won't need to quarantine. Australia အစိုးရကလက်ခံထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုနှစ်ချောင်းတည်တည်ကြကြအပြည့်အဝထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် quarantine မလိုဘူး Ça tolle la November ta to ni pole asset di ga key plan ni ha ki kada ki ti ko we ni no so ta lu ka ba o we da le lo so ta si lu so ba. Yeah. If for everybody else who's not vaccinated, they will have to quarantine. The good news is that people who come on refugee or humanitarian visas won't have to pay for that quarantine. Okay. refugee visa နဲ့လာတဲ့လူတွေ humanitarian visa နဲ့လာလူတွေကြာလို့ရှိရင် quarantine လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းသားစရာစကားငုံတစ်ခွန်းလေးကပြောပြချင်တာကတော့အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ quarantine တဲ့စရိတ်စကားကိုAustralia အစိုးရကခံပေးမယ်ကြာခံပေးမယ် Okay. Pole ka hele ba ko ba ke go ni mi ba o lo so ta si lu to ni ka ba do ke he ni we ra se no da wan ya ta lo ko ba. Go ahead please. That's it. Those are our contact details. Maybe I'll take those questions that you mentioned, Gary. Gary. ဒီမှာလိပ်စာလေးမှာဖုန်းနံပါတ် email လိပ်စာ Oh, you're mute. My question's in the chat. Look, I apologise, my hair's been coloured, so I've got lots of grey hair. My wife doesn't like it. Our anniversary's tomorrow. I apologise. Congratulations. Yeah. So, can you explain why only 5,000 visas were granted out of 12,000 visas in the past? No, that's a question probably for the department. You know, to be honest, they haven't even been able to bring in many of the people that have been granted visas. I think there's about 9,000 people stuck overseas with refugee visas who haven't been able to enter Australia. ဟိုလူကြီးကမေးတာလေခုနညမှန်နဲ့ဆရာကြီးကမေးတာဘာဖြစ်လို့လူ 9000 ပဲဝင်လာတယ်တဲ့သူတို့အရင်တော့မနှစ်က 12000 လက်ခံထားတာတဲ့အမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်လေအဲ့လားမသိဘူးတဲ့သူတို့လက်လွှတ်အပြင်9000ပဲဝင်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဝင်လို့မရဘူးတဲ့ not able to enter ပဲပြောတယ်အကြောင်းတော့မပြောတတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့ဝင်လို့မရဘူးတဲ့9000ကျော်ပဲဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဒါလည်း chat room ဖောက်ခုနေတရာတော့ဟာသူကွာရီခါရဆုံးမောနော်ဘဒိုတရာရီကတကလာခိကတိုဘာသာနေတဲ့ဘာဟက်တူရေကထိုးနေမိလဲဘာမျိုးခိုးတယ်ဟောနေတရာမူစီဆဲဝဲတာလောဆောသသေးပါဒါဝနဲ့တနေ့သားလဲဘဒိုဖောက်ခုတော့နော် I hope that answered the question. The next one is I'm pretty sure it's related to applying for a visa. How about people who are in a refugee camp? They're living there, but they're not actually got a refugee visa, so they're paying to be there, or they're allowed to be there, but they haven't been granted a visa by Thailand. တချို့လူတွေရှိတယ်တချို့လူတွေက refugee camp မှာနေတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေတာပေါ့ကွာဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခသည် visa မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒါသူခေါ်နေ OLED ကောဘာသာနေအဝဲတဲ့ဘာခေါ်ဝဲတာနော်ဟက်ကလေတဖိုးပါဒါဝဲနေကောနေကဲတော့သားတိလေတဲ့မိလဲမလူခိုးလေတဲ့ So the next part is, can they apply for these programs that you've talked about? Yeah, I'm not sure what exactly they mean because I don't think Thailand would issue anyway refugee visas because maybe they mean
The United Nations is not currently processing many Korean So it refugees. means refugee status by the Yeah, UNHCR. They don't do it. It's because of COVID. There's many restrictions. Yes. And Yeah. there are people staying in the camps, and I know quite a few that don't have. Refugee status, maybe, or registration. They're crossing over between Thailand and Burma, Myanmar, between. Yeah. And when it's safe, they cross back to Burma. When it's not, they're in Thailand. So can they apply for a visa to Australia? Yeah, so they can still apply. Like I said, immigration here, Australian immigration prefer for people to be registered with UNHCR. If that's not possible, because they're not operating at the moment, it might be a good idea just to include an explanation about that with the application to explain why they're not registered. Yeah, just to explain it to immigration. It's not that they don't want to register, it's because it's not available at the moment. အမျိုးသားမေးတာလေအမျိုးသားဗာမေးလဲဆိုတော့ UNHCR မှာတဲ့ register မလုပ်ထားဘူးတဲ့ refugee camp မှာတော့နေတယ်အဲ့လိုလူတွေကို visa လျှောက်လို့ရသလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမေးတယ်ဟိုဆရာကြီးကမေးတော့ဒီအမျိုးသမီးကဖြေတာဗာပြောလဲဆိုတော့လျှောက်လို့တော့ရတယ်တဲ့တိုးတော်လည်းပဲ Australia government က UNHCR registration လုပ်ထားရင်ပိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီတော့ UNHCR မှာ register မလုပ်ထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ register မလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုရှောက်လွှာထဲမှာထည့်ရေးလိုက်တဲ့ရှောက်လွှာထဲမှာထည့်ရေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ registration မလုပ်တာဥပမာအဖြစ် UNHCR က COVID မှာအလုံးမလုပ်ဘူး COVID ကာလကြီးတစ်ခုလုံးမှာအလုံးမလုပ်ဘူးအလုံးမလုပ်ဆိုကျမတို့ register လုပ်လို့မရပါဘူးဘာလို့စသဖြင့်အကြောင်းပြချက်ကိုထည့်ရေးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောပြတာ Now ne datu ko ne natame pa UN pho basane ne tolo tiya te basane bamko ne tolo ne yo ne na ba te phla da no le ne pati do kha ne na ba te phla we da mi le manu kho le da gi manu kho ne tolo le UN le no da wa ne yo ne ba te phla ko we da no I hope that answers the questions for the two people that asked them. If not, they can chat in the box. Yep. Thank you. ဟုတ်ပြီနော်ဖြေလိုက်ပြီတဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေလိုက်ပြီတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောပြတာမြန်မာနဲ့လူကြီးမင်းကပြောပြတာ Somo da sister lepwe yo somo. Any more questions? Can I ask a question? Yeah. Last year or before the COVID-19, so the students from Burma, so they can come here and they can apply for their visa. So if the visa is still available, may I know a bit of the process of the student visa? Yeah, I can't, unfortunately, I can't give advice about student visas because at Legal Aid, we don't give advice about student or, work or skilled visas. Oh, okay. Yeah, I know the government did announce that they were, they want to prioritize and try and get back as many students as possible. So it definitely, is still there. They can still apply, and I think it's one of the priorities for the government to get students back into the country. But I can't comment specifically. Okay, no. Yeah, sorry about that. No, that's all right. Any other questions? မေးကြအောင်မလား Maybe one more. တခွန်းလောက်မေးလို့ရသေးတယ် ဟုတ်ကဲ့တခုလောက်မေးလို့ရမလားမသိ ဟုတ်ကဲ့ ဘူးလေဒီအခုပေါ့နော် refugee visa နဲ့ခေါ်မှာကိုလေအဲ့ဒါကအခုကျမအမျိုးသားအလုံးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုအလုံးမရှိရလဲဒီ covid တွေကြောင့်ပေါ့နော်အလုပ်ကရှာမရသေးဘူးဆိုတော့ခေါ်လို့ရလားမသိဘူးဝင်ငွေပဲတတ်မှတ်ထားဆိုတော့ Oh no. I want to do a sponsor for the refugee visa for a relative. Currently, my husband is unemployed due to the COVID crisis. Can we do that anyway? Yeah, so there's no criteria on the sponsor having to be employed.
in order to sponsor someone on a refugee visa. That's fine, yeah. ရတယ်စိတ်မပူနဲ့ refugee visa နဲ့ sponsor လုပ်တာအလုပ်ရှိတာမရှိတာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘူး ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you No worries. Okay, thank you, Melissa. I think we had one more. Esther, did you want to? Says Esther, Yeah. Sunny? Yeah. Wait, Last you one. take a look. Sorry, not take long. Yeah, you take a look. Yeah, sponsor yeah to cover gali. Let me gali. Do okay. The data non me and bam lena me ba check lock ya ima madilena. Ikuyam. She sponsored one of her nephew, but she didn't get any information back from the department. So should I contact Home Affairs or leave it like that? Yeah, so once you make an application, you should get a letter called an acknowledgement letter, which gives you the file number. Now it's taking immigration between 2 and 3 months to send that out to people. So if you haven't got that, and it's been, more than 3 months, I would contact them directly just to check that they actually got the application, yeah. So nami ko na photo khwani oni yesomo na tolo deblo khoni ba ka shanina litbira ba ko le acknowledgement ni aware money wera li le na tolo wera di ni ko ni da lo so mi oni ba ka seklo na so da wani so mo phane email che da che ko lo no ba le tolo ba le ko de ga ni aware seklo wera ko phlo le email thi bo no Lotte so nyawa ni ka ko de se no to me share email aware ka share ka da gina la no W. Okay, thank you. Yeah, no worries. Okay, should we leave it there? Yep. No. Me, would you like to give a word of thanks to Melissa? Yes. Thank you so much, Melissa, for your time. And I believe that your information is very beneficial for the community. And I think soon you will get like more referral from our Burmese community with that they need help, and really appreciate your time. And thank you everyone. Along with Jesus interpreter Gary. Thank you so much. All right, thank you for having me, and thank you for everybody coming. It's been a good turnout and lots of great questions. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.